Islamic world, the Arab world, finally woke up that something has to be done about Gaza, who did they turn to for the solution? It wasn't the United States. The first place they went is China, which shows China's growing clout. We have a world that's struggling what to do about American economic dominance. De-dollarization is a trend. People are starting to look for other reserve currencies, other economic realities upon which to pin their future hopes on. One exception, I think, was just seen earlier yesterday when Argentina had a presidential election, and they now have a president who's promoted the opposite. He is trying to re-dollarize. So it's a struggle. It's give and take, and all that. But all of this leads to a tremendous amount of instability, political instability, economic instability, geopolitical instability, wars. So that's where the world is. More wars. Do you see a big war on the planet? In order to fight a big war, you need people who are capable of fighting a big war. One of the things that Ukraine has shown us is that Europe is not capable of fighting a big war. They tried. They tried to use Ukraine as a proxy, and they failed. NATO was an empty shell. What is NATO? NATO is nothing. We are in NATO. Bulgaria is NATO. We are very proud because we are in NATO. Well, good. I'm proud that you're proud, but you're nothing. You stand for nothing. You are nothing. What are you, Bulgaria and NATO? What do you stand for? Do you stand for human rights? Do you stand for democracy? What do you stand for, and what are you willing to die for? Because NATO is a military alliance. So what is it that Bulgaria is willing to die for? Are you willing to die for Ukraine? How many Bulgarians? For Ukraine too. Yeah, I understand. So that's my point. What is NATO? NATO is nothing. It's a fantasy. It's an expensive fantasy. But in the end, NATO failed Ukraine. What is NATO? Now we have, I think, northern front in Ukraine and southern front in Palestine. What is common and what is different in the two conflicts? Between Ukraine and Palestinian Israel? Yeah. I think what's the same is that you have a Western oriented narrative that promoted Ukraine and is promoting Israel. And that narrative is coming up against some hard realities. The hardest reality for Ukraine was Russia. Nobody got Russia right. Nobody got Russia right. I'll say that one more time. Nobody got Russia right. The entire West got it wrong. They were going to crush Russia economically. Everybody made fun of the Russian economy. Europe would pray to have the Russian economy today, a healthy economy, an economy that is, low inflation. They don't have to borrow money to exist. They have budget surpluses. Everybody made fun of the Russian military. Look at the Russian military today. It's the most capable military on the planet. Combat tested, well-trained, well-equipped, victorious. A key aspect to any military is its mindset, the mindset of victory. Russia right now is a military that has tasted victory. They know victory. They know how to win. Isn't that the team you want to play for? The team that knows how to win? Or do you want to join the team that never really played in the championship? They don't know how to win. They don't know what they're going to do. Russia's played in the championship. They beat NATO. They beat NATO. NATO was beat by Russia. NATO has no chance against Russia. So I think that they got Russia wrong. And I think what's happened here is that the West has got Israel wrong. See, we
always accepted Israel as America defined it. No one ever paid attention to the crimes committed by Israel. Nobody paid attention to the crimes that are perpetrated on a daily basis against the Palestinian people by political Zionism. When we spoke of Israeli settlers who weren't allowed to be critical, because to be critical meant that you were criticizing political Zionism, and therefore you're automatically called an anti-Semite. But that narrative's changed. People have challenged that. They're saying, no, we can be critical of Zionism without being anti-Semitic. That Zionism is an evil, but we're not saying that being Jewish is an evil. There's a difference, and that's changed. The pro-Israeli lobby, the pro-Israeli narrative doesn't want it to change. In the United States, for instance, if you speak out against Zionism, you're called anti-Semitic, but that's being pushed back on. The Arab world, which had long abandoned Palestine, is now rallying to Palestine because the crimes that Israel is committing are so horrific that they can't be ignored. You can't ignore what Israel is doing to the Palestinians. So I think the big thing that connects the two is that the American-controlled narrative is collapsing in the face of reality. And it's not just a PR thing, it's a narrative that is attached to geopolitical posturing. The American geopolitical posture in Europe has been largely deflated by NATO's defeat in Ukraine. And America's geopolitical posture in the Middle East is being deflated by not only Israel's defeat, but the fact that through this defeat, Israel has behaved in a way that clearly identifies it as a nation with total disregard for the norms and values associated with international law. And so that's what I think what we're seeing here. We're seeing the world no longer willing or able to buy into a narrative promoted by the United States. The world will not buy the American ideology no more. Well, they're not. Look, as an American, I would love for my country to have an ideology that you would buy into. Yeah. I would love to be the good guys. I would love to be the nation that solves problems, that doesn't make problems. Wouldn't it be nice if the United States learned how to be in peace with Russia so that the Bulgarian economy wouldn't have to worry about how to exist without Russian energy or without Russian investments or without your economy is so unhealthy, just like the rest of Europe, because you're not allowed to have a free economy. Wouldn't it be nice if you were liberated economically, to have a free economy, to trade with whom you want to, so that your economy functions? Free market. Yeah. We dream for free market, yeah. Yeah, but you can't have a free market as long as you're associated with the United States, because the United States policy is about sanction. How can you have a free market when all we do is sanction? We've sanctioned you, the global Magnitsky Act. We sanction you. Isn't Bulgaria a sovereign state? Isn't Bulgaria, as a sovereign state, responsible for issues of corruption within Bulgaria? Why is America reaching into Bulgaria and telling you how to run your country? Because you're a prisoner to America, because you've surrendered to America, because you bought into this vision that America controls the world. I'm not a prisoner of America, Mr. Ritter. Well, that's the problem with the people, though. You may not feel like you're a prisoner, or you may not want to be a prisoner, but you are a prisoner because you have a government that has surrendered to America. That's the problem. Let's be back on the Palestinian conflict, Hamas-Israel. I think there has to be a Palestinian state. I don't think there could be peace without a Palestinian state. And unlike the past, Israel has lost the world. The world, for the first time, the world wants a Palestinian state. In the past, the world has given lip service to a Palestinian state. They say, we believe in a Palestinian state, but they don't believe it. They never acted on it. On October 6th, no one was talking about a Palestinian state. No one. I challenge you to go into Bulgarian media and find anywhere in Bulgaria where people say the number one problem today is there is no Palestinian state. No one was talking about it. Today, everybody's talking about a Palestinian state because it's recognized that that is the only way to bring peace in the region, to resolve this, to control Israel, not by destroying Israel, but by making Israel a nation state that lives in peaceful harmony with their neighbors, and one of their neighbors must be a free and independent Palestine. So yeah, there will be a Palestinian state because there is no other option.
But when? That's a different question. And the answer comes, when will Israel be defeated? Because the only way there's a Palestinian state is for Israel, as it currently exists, to be defeated. We see the elements of that defeat happening. This right-wing coalition that Benjamin Netanyahu has gathered around him is on their way out. They're being rejected by Israelis and the international community alike. What will replace him may not be sufficient to accept a Palestinian state, and then they will have to be defeated and replaced. The Israeli army is being defeated as we speak. Defeated as we speak. They're not winning in Gaza. Killing civilians is not a measurement of military victory. They're not winning against Hezbollah. They're being defeated by Hezbollah. So I think the fact is Israel has lost. And the question now is, when will Israel realize that it is lost? And then when will they realize that to continue they could lose everything? And that their only way to survive is to agree to a Palestinian state. And the moment that happens, there will be a Palestinian state. This could take years. Okay, but when we speak for two conflicts, how does the media approach the two conflicts, Ukrainian and Palestinian? I think the media bought into fiction and fantasy dictated by the United States early on. Everything about Ukraine was good, everything about Russia was bad. You weren't allowed to be critical about Ukraine. You weren't allowed to talk about the corruption. You weren't allowed to talk about the Nazis. You weren't allowed to talk about anything. You just had to say Ukraine is good, Ukraine is good. The Wall Street Journal, the big American media outlet newspaper, was one of the biggest cheerleaders for Ukraine. But the Wall Street Journal just ran a headline the other day that said it's time for the notion of a magical Ukrainian victory to be stopped. Because there will not be a Ukrainian victory. There will not be a Ukrainian victory. It's impossible for Ukraine to win. It's impossible for NATO to win. It's impossible for the United States to win. So we're going to have to learn how to deal with a victorious Russia and what that means. That's the new reality. And the media, and how did the media make this change? Because the reality became so evident that it couldn't be ignored. That's what happened here. The media, the situation got so bad that the media could no longer believe its own lies. The same thing's happening with Israel. The situation with Israel, the crimes committed by Israel are so evident that the media can't lie about them anymore. They have to reluctantly tell the truth. But we'll know that the media changes when they change their narrative, not about the inevitability of a Russian victory, but about the fact that Russia is not an enemy worthy of going to war with. That's the truth. That's the real truth. The real truth is that Russia didn't start this war. And the real truth is that the Palestinians didn't start the war with Israel. And as soon as the media starts to talk about that, stop talking about Israeli war crimes, although they're there, but talk about Palestine's right to exist, that the Palestinians are an occupied power. Stop talking about Russian victory and start talking about how to peacefully coexist with Russia, how to stop viewing Russia as a threat. Does NATO really want to spend $300, $400, $500 billion building an army they will never build? I mean, think about the burden that's going to be put on Bulgaria. You know, you're going to have to rebuild your military. To what end? To what? Do you really want to go to war with Russia? Didn't you just see what happened to Ukraine? Is that your future? You can't beat Russia. NATO can't beat Russia. Russia has a military that's combat tested, victorious. They know what winning is. When was the last war Bulgaria won? Do you have any officers today that know what military victory is? Russia is full of officers that know what military victory is. They are confident in their ability to win. You don't want to go to war with Russia. You want to be friends with Russia, not surrendering. I'm not saying anybody surrender. I'm saying to peacefully coexist with Russia as equal sovereign states. Ukraine could have done that. They chose not to. They were destroyed. And in this moment, how Europe changed its positions today according to the new developments? Same as always. That's a joke. That's funny. Europe's a joke. It's joke. Europe's a joke. What is Europe? What is Europe? Are you European? Yes. Or are you Bulgarian? I'm very proud European. I was proud member of Eastern Bloc, but now very proud European. But what does that mean to be a European? Are you a Pole? Are you a Brit?
Are you Italian? Are you French? What does European mean? What is a European? I know what a Bulgarian is. Nobody knows in Bulgaria what is to be European. But if you don't know what a European is, how can you be a European? How can you say I'm a proud European, but when I ask you what does it mean to be European, you say, I don't know. Because there's no such thing as a European. There's something called a Bulgarian. There's something called an Italian. There's something called a Frenchman or a German or a British. We know what those are, but we don't know what a European is because it doesn't exist. That's why it's a joke. And it's a tragic joke because Europe existed, could exist as long as there was economic health, as long as something called the euro, the eurozone, the single currency. We all could live together in peace and harmony, blending the cultures. But now what we're finding out is there is something called a European, or not, there's something called a Pole and a Bulgar. How do we know? Immigration. You see, if there's no European, if there's no Bulgaria, then immigration doesn't matter. Let the immigrants flow in because it's Europe, baby. It's Europe. We're all European. But now you're finding out that the immigrants that come in, they're not Bulgarian, and that's important if you live in Bulgaria. And suddenly it becomes important to become a Bulgarian and not a European. Now you have to defend Bulgaria, and that's what's happening. But you must know now in Bulgaria, our government say our goal is Euro, our goal is Schengen, our goal is united with Europe. It's like in communistic time. I mean, goals are something. My goal is to climb Mount Everest. Yeah. I can announce it loudly. I can stand up right now and say, I'm going to climb Mount Everest. And yet, I'm 62 years old. My cardiovascular system probably isn't what it needs to be to climb Mount Everest. I'm not trained at high altitudes. I don't know how my body doesn't work in the cold. And so to climb Mount Everest is really an impossible task. It's very easy for a politician to say what their goals are. It's harder for a politician to do something, to accomplish something. Have realistic objectives. What does it mean to be part of this, that, and the other thing when it doesn't exist? When it doesn't, Europe does not exist. Europe is a fraud. You're like a judge. Europe does not exist. NATO is defeated. This is a little bit very scary things in Bulgaria. But I have very important. But it should be scary. It should be scary for Bulgaria. It should be scary. Because what is NATO? What is NATO? It's a North Atlantic Treaty Organization, but it's a military alliance. A military alliance to do what? What is the purpose of NATO? Don't say to defend Europe, because that's a lie. Was NATO defending Europe when it launched a war of aggression against Serbia in 1999? Nope. Was NATO defending Europe when they launched a regime change operation against Libya in 2011? Nope. Was NATO defending Europe when they got involved in nation building in Afghanistan? Nope. What is NATO? NATO is an extension of American foreign policy objectives. That's all NATO is. NATO doesn't stand for anything related to Europe. It only stands for the United States of America. That's NATO. After this, I have a very important question. Who is Zelensky now? Dead man walking. A dead man walking. He's a failed politician. He's a failed leader. He's a failed human being. He has failed at everything he set out to do. This is a man who ran to be president of Ukraine, telling the Ukrainian people that he would crawl on his knees to Vladimir Putin for peace. And he was given the opportunity to have peace. All he had to do is sign up to the Minsk Accords, but he couldn't go up against the Nazis, who said, I will hang you by the neck until you're dead. So he didn't have the courage to bring in the Ukrainian military and kill all of the Ukrainian Nazis, which should have been done. Kill them all, annihilate them, destroy the political parties because they are evil. You don't get to threaten a democratically elected president with death if he doesn't do what you want to do. And yet he was threatened by the Azov battalion, by the right sector, by Sloboda, that if he doesn't do what they want him to do, they will kill him. So he yielded to them, and in doing so, he yielded to NATO, to the United States, and he allowed the conditions to exist for a war with Russia. The war he said he would crawl on his knees to Putin to prevent, he allowed it to happen. And then he allowed himself to be transformed into this larger-than-life character, Winston Churchill, the new Winston Churchill. And
The world rallied around him, sent him hundreds of billions of dollars of military equipment, hundreds of billions of dollars of financial aid to prop up a military that shouldn't have been allowed to fight, can't fight, but we kept them alive on life support, your life support, by the way, all of your equipment, and your money kept them alive. You're paying the pensions, you're paying the salaries. Ukraine is a dysfunctional nation led by a dysfunctional leader, an artificial man, an artificial creation. And now what's happened is that he has failed and nobody believes in him anymore. He is an empty shell of a leader. And he can't even say he did it for the Ukrainian people. He allowed the Ukrainians to be butchered on the battlefield. He allowed the Ukrainian economy to be collapsed under Russian bombs. He allowed Ukrainian citizens to be displaced by the tens of millions. He is one of the biggest criminal entities in the world today, that because of him, so many people have died, and he will pay the ultimate price. He has no future. I think it's a little bit early to judge. To judge? Okay, well, we'll find out. I think Nicholas Ceausescu thought the same thing right before the machine guns opened fire on him. It's a little too early to judge me, he was saying. 1990. Who are you to judge me? I understand this. But who is next after Zelensky? There might be an interim person. Maybe Zaluzhny will lead a military coup. Maybe another Ukrainian general will lead, but it doesn't matter. Because ultimately, who will rule Ukraine will be dictated by Russia, the winner. Russia will follow through with its promise to denazify Ukraine. This means that there will be a government in power that will do what Russia demands be done to remove the Banderists from Ukraine's political fabric. And that's who will be in charge. Ukraine has lost its right to be a sovereign state, tragically. It bought into the West, and the West abandoned it. Literally abandoned Ukraine. And Ukraine will be left to its own devices. You know, here in Bulgaria, journalists are making fun with the question of whose Crimea is. However, I ask you, whose Bulgaria is it? That's a mean question. Bulgaria is yours. You own Bulgaria. I'm not sure. Well, I agree. I understand what you're saying, but it should be that Bulgaria owns Bulgaria. The Bulgaria is a sovereign state, etc. But we come back to the fundamental question: what is a Bulgarian? What is a European? Yeah. And if the Bulgarians, if a Bulgarian says as a response that, I mean, I don't know if your answer was facetious or not, but if a Bulgarian says, I'm a proud European, that tells me they don't know who they are as a Bulgarian. Yeah. Because at the end of the day, to say whose Bulgaria is it, you have to say what is Bulgaria. And whose is it implies ownership. Do the Bulgarians own Bulgaria? Are they proud of Bulgaria? Are they willing to die for Bulgaria? Is this that which defines them? When they wake up in the morning, do they say the mountains of Bulgaria, the soil of Bulgaria is me? I am Bulgaria. This is my country. I love it so much that I define myself by this country. And if they don't do it, then it's not their Bulgaria. They don't own it anymore. They gave it up. We have politicians convicted under the Magnitsky law. You know this? You know the names? I do. I'm very familiar with it. And the same politics, they are very persistent. They're Euro-Atlantics. How did this happen in our country? They're under Magnitsky law, but they're persistent Euro-Atlantics. It happened because Bulgaria stopped being a sovereign state. That Bulgaria allows the United States to dictate economic outcomes, political outcomes. You sold out to America. You did it because you sold out to Europe. You did it because you stopped being Bulgarian. You did it because you said that it's more important for us to be part of the dollar system. That it's more important for us to be able to do transactions in the SWIFT banking system. That's the most important thing in the world is the dollar, the dollar, the dollar. Therefore, we will allow America. Why do you let the American Treasury Department come in and tell you what to do? Because that's what you've done. You don't have a president anymore. The president of Bulgaria sits in Washington, D.C. It's the Secretary of the Treasury, apparently, because they can tell Bulgaria what to do, how to act, how to behave, what laws aren't important.
The same thing with the Secretary of State. Tony Blinken is more a president of Bulgaria than your president, because your president said, okay, we're going to let this. You know, a real nation would declare war against America over something like this. Now, I know you're not going to. It's sort of a stupid thing to say, but a real nation would say, we're not going to put up with this. We reject this in its totality. We reject it. And this is where Bulgaria has leverage, because you know you are a NATO member, but you don't have to be a NATO yes man. You could actually use your NATO membership and say, we're going to start saying no. You are a member of the European Union, but you don't have to be a European Union yes man. Because what are the consequences? What are they going to do? Put the Magnitsky Act on you? They already did. They already did. They already sanctioned you. They already proved that you're nothing. You're nothing as a nation. So why doesn't Bulgaria stand up and say, this is who we are? And if it's to the point where being a member of NATO costs you your sovereignty, maybe you shouldn't be a member of NATO anymore. Maybe you picked the wrong side. Maybe you should be on the other this side. Is heresy the here. side that doesn't have a Magnitsky Act. This is heresy here. Of course it is, but tell me where I'm wrong about your sovereignty. Are you a sovereign state? And the answer is no. No. Not with the Magnitsky Act. You're not a sovereign state. Let's speak a little bit for Mr. Biden and Mr. Xi Jinping. What happened in San Francisco? What happened in San Francisco was the Biden administration is desperately looking to engender stability with Chinese relations up until the election in 2024. With the war in Ukraine and the war in Israel, the Biden administration can't have a war with China over Taiwan. And they were heading in that direction. Their rhetoric was getting ahead of the policy. It was getting out of control. We weren't talking with the Chinese. We have a situation where Nikki Haley, a presidential candidate, could travel around and say hateful things about China, and the American public is starting to believe her. It's totally out of control. And if left unchecked, it would probably have led to a war with China that nobody wants. So what happened is they agreed to start talking. Nothing was solved. No problems were solved. They still disagree about everything, but they agreed to start talking. And more importantly, and this is an important thing, they started a cultural, to breathe life into what's the most important aspect of resolving problems: academic exchanges and tourism. Meaning they're encouraging, not discouraging, Americans to go to China and Chinese to come to America and to have talk. Why? It cools the temperature down. When you start to interact with people, for instance, if let's say you got mad at me today for what I said, which you have every right to do. I'm not saying you don't have a right to do it. You get mad at me, you start calling me names. And I start calling you names. And we're talking like, and then I convince everybody that Bulgaria is evil and full of idiots. You convince everybody that America is like me and full of idiots. How do we win that? If you and I are talking across each other, nothing's going to happen. But if I send 100 people from my community to Bulgaria, and you sent 100 people from Bulgaria to my community, they'd say, wait a minute, it's not as bad as they're saying it is. They're good people. We like these people. We can get along with them. There's commonality, and it diffuses what you and I have done by pointing fingers and calling names. Right now, we have a lot of name calling between China and America. But by encouraging the flow of humanity between the two nations, you cool the temperature down. And that's the most important thing that happened in San Francisco, is to cool the temperature down, to reduce the temperature. You didn't solve any problems, but you're cooling the temperature down. Look, if Joe Biden was let me answer it this way, because I have to be politically correct. Or my wife will get mad at me if I answer it the way I want to answer it. Okay, I understand. 80% of Democrats today say that Joe Biden shouldn't run for president in 2024 because he's too old. And when they say he's too old, it means that he's not mentally capable of doing the job anymore. He's a man that has problems that related to age. We all know, look, I'm getting to that age too, where people ask me and I speak my mind. I don't have any, limits anymore because I speak my mind. But when you're the president of the United States, you don't get to speak your mind. You represent the nation.
You have to cool things down. You have to be responsible. You should have talked to your Secretary of State, and who said, if you call him a dictator, you undo everything we're trying to accomplish here. But Joe Biden doesn't have any control over his head anymore. And he got out there and he said something he should never have said. Now, here's the good news. The Chinese responded the way they were supposed to, condemning it, the foreign ministry, etc. But Xi Jinping knows that Joe Biden isn't in control of his head. And so the Chinese are saying America's in a very difficult position where their leader, the president, is not really leading the country. Other people are managing it for him because his mental capacity is extremely diminished. And so the Chinese are not going to allow that to undo this broader objective of stability. So they'll condemn it, which they have done, but they're going to move forward. It's not going to change anything. But what does this say about America? That we're led by somebody like this, that is clearly not up to the task of running. And here's the bigger question as an American. Who's running America? Who? I didn't, we don't know. We don't know who's running America. You know everything, Mr. Ritter. What is this? This is very scary. Nobody knows who's running America. It should be scary because America is a constitutional government. The Constitution lays out, the chain of command. The president is the chief executive. Then you have a vice president. In this case, the vice president is alienated because she's not very good. She's been pushed to the side. Nobody wants her at all, not even the Democratic Party. So she's pushed out. The third in the chain of command is the Speaker of the House. Well, we just saw Congress paralyzed over the Speaker of the House. So now we come back to the president. The president's mind doesn't work. Now, should they be honest, the American people, and say, his mind doesn't work, you have to invoke the 24th Amendment of the Constitution to remove an incapacitated man and replace him with the vice president. But everybody looks at the vice president and says, nope, we don't want her to be president either. So if you can't do it constitutionally, what happens is you manage the presidency. And that's what's happening right now. We have a managed president. And who's doing the managing? Probably the chief of staff and the presidential administration, whom nobody voted for. We voted for a president. But who is this guy? I'd have to look up. The fact that I don't even know his name off the top of my head means that we're in deep trouble. But my point is that we have a situation where people, the American people, didn't vote for, are managing the President of the United States. And, it's one thing if the Secretary of State said, okay, the president's incapacitated, I'll run foreign policy. The Secretary of State was nominated by the president, but ratified by the Senate. So the people have a connection to the Secretary of State. We have a connection to the Secretary of Defense. But we don't have a connection to the National Security Advisor, Jake Sullivan. Nobody voted for him. He was appointed by the president. And yet he's one of the most important advisors to the president who's managing this president. The chief of staff. We didn't vote for the chief of staff, but the chief of staff manages the daily calendar of the president. And it's one thing if the president's brain is working. But in this case, we have a president whose brain doesn't work anymore. It works sometimes, but not all the time. So he's managed by people he didn't vote for. We didn't elect. It's not just a scary situation. It's a dangerous situation. Do you have information, some military information on China's new navy? How is it superior to the American one? Do you know for the new fleet, China? If China has built a fleet that's they're building a blue water navy. It's not superior to the American Navy because a lot of what China's done is try to replicate the legacy systems of America. For instance, a Chinese aircraft carrier is a Chinese aircraft carrier. It's not magic. It's not as good as an American aircraft carrier. We've perfected the art of aircraft carriers. Nobody will ever build an aircraft carrier as good as ours. But the aircraft carrier is a dated system. It's an old system. It can't survive in modern warfare. So the fact that the Chinese have built a blue water navy around an aircraft carrier means that they have mirrored American power projection. The same thing with their submarines. They can build good submarines, but their submarines aren't as good as ours. Where China outdoes the America, I think, is in it's the same thing with the Russians. They're building more ships, a larger navy.
and it left unchecked, China. But China, remember, a navy exists as an extension of the nation that it represents. America is a global country. We have projected our power globally. So we have alliances around the world, ports where our ships will come into. We have bases around the world. We can support this blue water navy. China doesn't. They can build ships, but where do the ships go? Where's their foreign bases? And so China's blue water navy still has limitations in power projection. Limitations of Yellow Sea, just in Yellow Sea. Yellow Sea, they can go down the South China Sea, but once you get out of that, they've got no support network. So the Chinese Navy is nowhere close to what the American Navy is. The same question from the Russians. Do you have information for the new Russian avant-garde missiles? Do the Russians really have an advantage to missile weapons? 100%. Look, Russia warned America back in 2002 when we withdrew from the anti-ballistic missile treaty. They said, don't. That's a foundational treaty. It defines everything. Because without missile defense, your basic missiles will get through, and then mutually assured destruction. But we decided to build a missile defense. And we got NATO to buy into it. That place in Poland, that place in Romania, that the Russians don't like. There's a reason why they don't like it, because those places are designed to shoot down Russian missiles. So Russia said, if you're going to build missile defense, then we will build missiles to defeat your missile defense. Vladimir Putin warned about this in 2018. And everybody said, well, he's just talking. I mean, I love it how people just ignore Vladimir Putin. You withdrew from the ABM treaty. We asked you not to do this. You didn't listen to us. Are you listening now, he asked. Apparently the answer was no. Well, today they've deployed the avant-garde, but they've also deployed the Sarmat, a superhead. The avant-garde is a warhead. It's not a missile. It's a warhead that goes on, but it's a hypersonic maneuvering warhead that cannot be shot down. Cannot be shot down. There's nothing on this planet that can shoot it down. And so all that missile defense that the United States sold, that NATO bought into, again, I come back to ask for Bulgarians, why did you join NATO again? But that's your business, not mine. But now Russia has a warhead that can't be shot down. And which means that if you ever want to go to war with Russia, they will destroy you 100%. So Bulgaria should be praying that of the avant-garde warheads that are being put out there, none of them have Sophia written on it. It's very scary and dangerous conversation at this moment. Because NATO will never protect you. NATO can't protect you. That's the ultimate thing here. There's nothing that can save you from this missile. And it didn't have to be this way. Russia didn't want to build this missile. Russia didn't want to build this system. Russia was looking to peacefully coexist. Russia was looking for responsible arms control. The United States used NATO as an excuse to deploy missile systems that threatened Russia, and NATO did nothing about it. Where were the Bulgarians when we put the Aegis Ashore system into Romania and Poland? Were the Bulgarians in the street saying, don't do that, because eventually Russia's going to build a missile with a warhead that has Sophia written on it. We can't stop it. NATO can't protect us, because that's where you are right now. NATO can't protect you at all. Please speak for Poland and Warsaw, not for Sofia. This is not a joke. But you're part of NATO, so you're part of the problem. Yeah. You chose to be part of the problem. So Russia will make you part of the solution. You're part of NATO. You voted for this to happen. NATO is a consensus-driven organization. Nothing happens in NATO unless all of NATO agrees. So you can't sit there and say Poland and Romania. No, 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 no. You voted for it. You said you wanted this. Now you pay the price. You're responsible. We voted. You don't know. We Bulgarian didn't vote for NATO. Didn't vote it, never. I'm saying that Bulgaria, as a member of NATO, voted in NATO for this to happen. You may not have voted for it, but your country did. Your government did. Okay, what do you want to say to the ordinary Bulgarians? What do they not tell us in Bulgaria? And I don't think it's so important to talk about what do they not tell you. What I would say to the average Bulgarian is, who are you? Who are you? What do you stand for? What do you believe in? It's not about waiting for someone to tell you something.
You can tell yourself when you know who you are. Be honest with yourself. Who am I? What am I? What do I believe in? What will I fight for? We all know that we'll fight for our family. We know that. We want a better world for our children. We don't want our children to ever have to fight. We want them to live in peace and harmony. But to do that, we have to interact with the world. We have to interact with our neighbors. So when we interact with our neighbors, is it better for us when we meet our neighbors to say, I am me. This is who I am. This is what I do. This is what I'm about. Or to come up and say, I don't know who I am. I don't know anything about who I am. I'm on a mission of discovery and a journey. The neighbor's going to be like, well, you're weak. You stand for nothing. So when the town council gets together, your vote, no one's going to listen to because they don't know who you are. They don't know what you stand for. So my thing with Bulgaria, this is what I tell to everybody. Be proud of who you are. There's nothing to be ashamed of to say, I am a Bulgarian. There's everything to be proud of it. You are a great nation. You have the potential of being, you are a lovely nation, beautiful people, culture, history. Be proud of it. Own it. But I'm Bulgarian. I'm very proud with this. But it's very suspicious. Is my government Bulgarian? I would say no. Your government's European. I like your humor. It's a little bit black humor. I receive black humor from you. I would say thank you very much for this conversation. It was very important you to speak to our public because our audience is a little bit Western. And these guys who teach us for freedom of speech, now they decline the freedom of speech. But it's the same thing in America. We're a nation that defines itself by the First Amendment. Freedom of speech, freedom of press. There isn't freedom of speech. There is no free press. But we have to fight it. Yeah, we must fight. I think what we do now is freedom of speech. Somebody will not like, but this is freedom. Thank you very much, Mr. Ritter. Thank you very much one more time for your time. Well, thank you for having me. It's been an honor and a privilege. Thank you very much. It's the same thing in America. We're a nation that defines itself by the First Amendment. Freedom of speech, freedom of press. There isn't freedom of speech. There is no free press. But we have to fight. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, една сериозна тема, за която съм поканил сериозен човек. Валентина Озунова е председател на Камарата на енергийните аудитори. Днес тя е мой специален гост. Здравей, Валя! Здравей! Няма да лъжим хората, че не се познаваме. Ние се познаваме, работим заедно почти 15 години. Какво представлява тази камара, която ти управляваш и каква е нейната важност за това, за което ще говорим? Камарата на енергийните аудитори е сдружение, което обединява професионално енергийните аудитори в страната. А това именно са хората, които
извършват енергийни обследвания на сгради, на предприятия и предписват мерки за енергийна ефективност. Много специфична, много нова, модерна професия, за която трябва човек да притежава изключително много знания и отговорност. Естествено. И сърце. Връзката между строителите на сгради и енергийните аудитори, тя е предполагам почти задължителна. Тя е задължителна по принцип. По закон. Ну, сегодняшняя тема, она вообще скрытная, та, которая в Украине. Приветствую всех подписчиков на канале «Все самое интересное». Сегодня на прямой трансляции известной политический и общественный деятель Опасно. Здравствуйте, Светлана. Приветствую вас и вашу большую, растущую, тревожную, любознательную аудиторию в этой жаркой политической осени 2023 года. Политически жаркой осени. Я понимал, что там уже подморозило зима настоящая, самое конкретное, но политически жаркая осень. С вами, наверное, начнем с самой важной новости. Это события на Украине. Передаю вам слово. Ну, это нардеп Новинара Рахамет, по-моему. Ну, родился, кстати, он в Сочи. В юношестве своем, поскольку он был там, подростком, когда наступили вот эти бурные события Абхазии и Грузии, семья переехала из Сочи в городе Николаеве, и, соответственно, дальше он стал не просто украинским гражданином, но и украинским политиком. И хотя в Сочи он, конечно, на мову не размовлял, в Грузии, в Абхазии тем паче, но сегодня он такой сведомый украинец. И это не самое главное. Самое интересное то, что он является лидером фракции президентской партии «Слуга народа». То есть, говорит этот человек достаточно не случайно. Наталья Мусичук, в студии, которой он давал достаточно подробное, длинное, хорошее, вкусное, профессиональное интервью, профессионально оформленное, профессионально все. У нее канал достаточно большой. Можно сказать, это не канал, это больше, чем канал. И там, помимо всего другого, что она ему задавала вопросы, он отвечал, как принято в этих телевизионных студиях, он выдал то, что для многих может быть для многих и в России стало каким-то жутким откровением. Жутким откровением мне от Иоанна. Хотя это было хорошо известно, не просто хорошо известно, но и Владимир Владимирович, или человек сильно похожий на него, как в последнее время принято мягко троллить профессора Валерия Петровича Соловья, показывал листы и рассказывал, что в конце концов, в конце марта 2022 года мы договорились, мы написали, мы все, что там в Стамбуле требовали, с нами согласились. И главное, что мы просили, можно сказать, главное, если не сказать единственное требование, это было внеблоковый статус Украины. Внеблоковый статус Украины нельзя путать с нейтралитетом. Нейтралитет – это совершенно другая опера. А внеблоковый – это означает, что Украина должна быть вне блока НАТО. Никто не требует, не заставляет, не ставит знак равенства с нейтралитетом вне блока НАТО. А оказывается, что в Конституции Украины курс на вхождение в НАТО вписан. Как всем это уже не интересно. Соответственно, когда все эти российские требования, еще раз напоминаю, конец марта, это
например, на 25 и 6 марта 22 года Украина, вернее, переговорщики были готовы, а 2 месяца переговорщик был как раз именно Давид Арахамис. И это означает, что говорит человек не по первым рассказам и не по инсайдам, а человек прямого участия, человек, который там был на месте. Тот человек, который не просто был на месте, но принимал участие в переговорах, и если он принимал участие в переговорах, это означает, что то, что он сказал, именно поэтому он это так спокойно сказал, как будто чай, кофе пьет, тому есть и другие свидетели прямые. То есть, если кто-то скажет, он наврал, он может поименно перечислить тех, которые там были, на эти переговоры с украинской стороной. И поскольку помимо украинской стороны была и российская сторона, свидетелей тому, что он сказал, является ли это правдой или нет, достаточно много. Всем рот не заткнешь, всех не уничтожишь, всех не напугаешь. Потому что свидетели были с той и с другой стороны. Соответственно, в момент X, конец вот этого рокового, можно сказать, марта 2022 года, когда Украина была уже готова подписать, как говорится, и согласиться, а Россия, видя вот это готовность и желание Украины принять главный требование, не блокового статуса, не НАТО, передислоцировала, вернее, отступила без военного поражения, без военных боев, без потерь на поле боя и Киевскую и Черниговскую область. Так напоминал Никита, что если посмотрите на военные карты, под конец марта 2022 года Киев, мать городов русских, был уже на 3/4, 67% окружен российскими войсками, и оставалась только одна главная снабдительная трасса, логистическая, Житомирская трасса, по которой столица вообще сообщалась с остальным миром, не только с остальным украинским миром, но и, соответственно, снабжение по всем остальным жизненным параметрам. Без военного поражения российские войска отступили, когда, потому что то ли это было условием проявления жестов доброй воли, то ли решили сами проявить такой странный доброй воли, до подписания, до согласия, до ратификации, всего остального вот этого действия, они отступили. Почему дальше дела пошли не так, как почти, когда были договорены? А потому что, оказывается, туда ворвался внешний чувак под названием Близов. И сказал, нет, мы, заметьте место имение, мы, и вы, украинцы, и вы, русские, мы, ничего подписывать не будем воевать. С этим посланием украинскому руководству, оказывается, украинскому народу, город Джо дал зеленый свет на то, что произошло, в результате чего под миллион русских с русской стороны и русских с украинской стороны полегло уже, за неполную погоду. Да, вот это через пару месяцев исполнится погода. Почему? Потому что я уже объяснял, что в Великобритании. Великобритания приурочена Украина с ее ресурсами, с ее физическими активами. Общая стоимость британских подсчетов от 57 с чем-то, 71 с чем-то триллионов. А именно поэтому Америка выкладывается не так рьяно, не так мощно, не так полномасштабно, как Великобритания, потому что Америка смотрит в сторону России, где тоже в 2011 примерно года физические ресурсы активной России, за исключением леса на карту, а тогда оценивались по стоимость 150 миллионов долларов. И если в Украине будет какая-нибудь Великобритания, она будет там получать свифт, то американцы зачем туда будут вкладываться? Они будут вкладываться, пропорционально, соответственно, так как это на поле территории
союзника, или под названием Великобритании, а не так, как они вкладывались бы, если они хотят весь этот курс или престиж. В чем та и другая англо-саксонская сторона преуспели, это главная свои задачи. Во-первых, для того, чтобы заполучить эти ресурсы, сжечь на костре войны буйное патриотическое население всех этих стран. Это уже произошло, по крайней мере, на уровне Украины. Это не просто произошло, это уже доходит до... Вчера показывали, я сказал, что нет, 85-летняя бабуля получила победу. Ладно, если там на возраст не посмотрели, женщины не просто мобилизуются в украинской армии, они и воюют, и убивают. Я эти все кадры видел, кадровые, в окопах, и санитарки, и медсестры и так далее, воюют как бойцы и убивают как бойцы. В окопах, мешков, женщины. И молодых людей. Это на 17 лет в возрасте и, соответственно, известные граница, то ли на 60, то ли на 65 лет. Вот, ну, то есть мужики уже все. Не то, что все мужики слов, ну, там сериал был русский, реплика британского, но мужики уже все, учение. То есть это можно было, конечно, сэкономить, но тогда, если этот договор действительно был бы подписан, давайте на минуточку представим, при всей некрасивости, при всей топорности, при всей, мягко говоря, неподготовленности и всех остальных очень тяжелых изъянов его силы, с которым началось вот это СВО, все получилось для России и для Украины, вернее, что намного более важно, для русских и для украинцев, для гражданинов Украины, где тоже русские, если это было бы и стороны ударили по рукам и остановились именно на этом уровне, на уровне конца марта 2022 года. Выигрыш первый, под миллион солдат не полегло. Груз 200, груз 300. Я имею в виду с собой срок, потому что это одна сторона, разделенная двумя частями. Результат второй. Не было бы уничтожено такое количество предприятий. Не было бы уничтожено дребезги, действительно, экономики. Не были бы эти санкции, которые привели к тому, что Россия закончила финансовый год на 75 миллиардов плюс. За это Россия аккуратно выплачивала 200 с чем-то миллиардов колониальные дань регулярно, ежегодно. Но сейчас 75 миллиардов плюс, да, впереди 300 миллиардов, которые там заморозили. Ну, на 75 миллиардов плюс, а Америка, которая самая большая, самая сильная, самая отвечающая за весь мир, как вообще-то, самая, за минус 2 триллиона. Минус 2 триллиона, главный субъект, в том числе и военный, в том числе и финансовый, в том числе определяющий, что есть деньги по всему миру, а главный санкционированный ответ на 75 миллиардов. Ну, не то, что 75 миллиардов это много, но это плюс, во-первых. Во-вторых, вот эти разницы, что называется, вот здесь минус 2 триллиона, вот здесь плюс 75 миллиардов. Ну, есть о чем задуматься. Кстати, я смотрел балансы Великобритании, сильно похожи на то, что у них тоже бухгалтерскими и финансовыми отчетами дебет с кредитом не только не бьется, а очень сильно бьется в отрицательную сторону. Наверное, конечно, не так сильно, как в Америке, но тренд примерно такой. Стоит посмотреть, не в курсе. Поэтому Борис Джонсон сказал воевать, украинское руководство, Владимир Александрович Зеленский взял под козырек, и все они начали заниматься тем, что мы соучастники в истреблении народа своего. Причем во время всей этой войны они не забывали, сказать так, о вкусности и сладких вещей. Вот буквально вчера, да, именно вчера, в интернете появились документы и фотографии. Фотографии будут классно всегда. Одна из них 49 миллионов баксов, там до 415 долларов, такой класс, можно жить, вот это
преуспевающий, и другая подкормнее, примерно на 20 миллионов. И та другая записана на одного и на другого братья Шифра. Братья Шифра – это ассистенты президента Владимира Александровича Зеленского, то есть это госслужащие, которые на свои трудовые сбережения и на свои честно наворованные деньги на американской военной помощи смогли каким-то образом оформить имя Владимира Александровича Зеленского, но на своем имени, но я подозреваю, и не только я подозреваю, многие подозревают, что это Владимир Александрович Зеленский очень сильно их попросил, чтобы они купили себе яхты, чтобы он на них катался, чтобы они были у него. Мало того, его супруга, красавица Елена Зеленская, она же Олена, ну, на 200 с чем-то тысяч евро купила себе ювелирную там бижутерию в Париже последней своей жизни. Это тоже, я не знаю, красотищи, которые принесут им счастье мне в жизни, ей лично, или как, когда это не на зарплату будущего под названием президента Украины. И, соответственно, абсолютно то же самое по поводу всей украинской верхушки. Не то, что российская верхушка, грубо говоря, этим не страдает, они не страдают, они наслаждаются этим. Но там более войны, ты везде, в этих там дигитаре, ты везде галстук печать не надеваешь, ты везде в этих самых туристическом милитаре. Ты такой непрытый, более непрытый, чем я, что называется, смотря как появляется, видите, как да? Вот так. У них получалось, у Резникова получалось, у всех получалось. Не будем говорить даже, что у всех получалось. Там народ тоже скидывает, собирает донаты на все необходимое для жизни бойцов ВСУ. Они этими же деньгами, мало того, что яхты, там в этих складах КамАЗ, там этой газы нашли немалое количество военной продукции, произведенной в Великобритании и в Соединенных Государствах Америки, но с штрих-кодами, направленной военной помощью в Украине. Наверное, украинцам это уже не нужно. Они навоевались, так. Уже это не надо. Либо вот эти арабы, рейдерские там саботажно-десантными рывками, понаехали на территорию Украины, стырили военные истории Украины и убежали с этим добром, там КамАЗ, там газы, для того, чтобы КамАЗ просто смог сражаться с израильскими Меркавой, там танками, бронетехникой и всем остальным. Ну, вот так получается. Уж извините, штрих-код дело упрямое. Номер продукции военной продукции здесь упрямый. Она указывает, как, откуда, кому это было произведено, кем было произведено, куда это было направлено и кто должен был быть ответственен. Все так. И вот такие вот пироги получаются. Так что многие сейчас задаются вопросом, в том числе и в украинских финансах, которые меня тоже спрашивали насчет вот этой бомбой Хиросимой, политической Хиросимой, которая там взорвалась в Украине, потому что представляете, как чувствуют себя люди, которые 2 года убеждали, что они ведут Великую Отечественную войну за освобождение своей прекрасной, красивой, белой, пушистой, доброй родины от мрачного, злого, кошмарного, черного Мордора, северного такого дикаря. И это мы сражаемся, и весь мир нам помогает. И то, что мир нам указывает воевать с теми, с которыми мы являемся частью одного народа, но нам помогает. Нам помогали, что прямо пришли и сказали воевать. Прямо пришли и сказали не подписывать. Борис Джонсон. Заметьте, как именно выразился президент Растениевъд. Он описывал вот эту ситуацию и сделал это очень критически важный, мягко говоря, тяжелый политический момент в нынешнем Украине. Почему?
Естественно, нынешний живет постоянно, скажем так, тяжелым состоянием, особенно 24 февраля 2022 года, кто с этим спорит. Но там на этот 24 год у них, в России, в Великобритании, в Америке, в Тайване и в ряду других стран написано, что выборы. Причем выборы в Украине какие? Президентские 31 марта должны быть президентские выборы. И вышел Владимир Александрович Зеленский и сказал, нет, выборы не будет, потому что предприниматели война. Дорогой, в Конституции расписано, там обязательно нужно делать выборы, несмотря на то, есть война или нет. Если не будут выборы, будет печень. Это тоже написано в Конституции. Что в Америке, когда она воевала, не было выборов, или в Великобритании, когда она воевала, не было выборов, а кто прекращал политический процесс в воюющих странах? У кого есть такие права прекращать политический процесс в этих воюющих странах? Очевидно, Владимир Александрович Зеленский, мягко говоря, уже занимается свободной политической самодеятельностью. Творческой самодеятельностью. Он перепутал 95-й квартал, он перепутал сериал «Слуга народа» с реальной жизнью, сказал, нет, не будет, и так не будет. Уже кандидаты есть, и более чем один. Степанчук, спикер парламента, Алексей Арестович, уже там милости, можно так сказать, насколько я знал, вот там вообще-то, наверное, составит какую-то конкуренцию. Есть там кандидаты, которые на 31 марта готовы. Более того, в момент, когда сейчас Арахар мне это сказал, знаете, он это сказал не в прямом эфире. Это передача вышла по записи. А это означает, что записывали аккуратно, нормально, серьезно, смотрели 10 раз до того, как решить, что оставить, как оставить, в каком ракурсе, с каким цветом, с каким светом, с какой подачей. И все равно я раз выпустили, значит, кому-то и точно не Наталье Москвичук, и точно не Арахамию, это очень нужно делать. Возникает вопрос, это является частью плана Шатун, Петю Порошенко. Сейчас запрягают, что он, видите ли, готовит такой внутренний заговор, ныне действующего, ныне здравствующего. То есть Петя Порошенко просто понимаешь. Говорят, что это Майдан, который противоборствующие политические стороны внутри, и так должна объединять другую сторону, что она работает под русской землей, что они русские. Это настолько стало уже банальным, глупым, лишним, лишенным здравого смысла и каким-то зарядом, что людям это уже безинтересно слышать. Обвинение в том, что ты агент. То, что бросила котят, это Путин виноват, но в украинском варианте, что плохое мы сделали, это вы агенты. И так, другая. Но совершенно очевидно, что сейчас формируется торчащие уши слушателей над камуфляжной сетью пропаганды и демагогии по Андрею Петровичу Девятому в плане родителей. Генерал Валерий Залужный, который взял интервью в Растениевъд в Великобритании, а не Wall Street Journal, не CNN, не Washington Post, не там, неважно, американский, британский. Генерал Валерий Залужный и Алексей Арестович друзья. Они полувоенные. Вы горе понимаете ли, министр иностранных дел Украины, Кулеба, и говорит, что никаких тупиков нет, никаких затруднений нет, мы будем воевать в упор, и генерал Залужный, вообще-то не его дело это обсуждать и рассуждать, и иметь мнение. Он на международной арене. Слушайте, я что-то не слышу, что министр иностранных дел был там. Министр иностранных дел был в составе штаба
штаба, которые смотрят на карты, смотрят на цифры, смотрят на грузы, смотрят на грузчика, смотрят на разрушение, смотрят на вооружение, смотрят на логистику, смотрят на все остальные военные быстрости. И на базе всего этого у него может сложиться мнение по поводу того, есть войны, и будем или не будем, и можем ли вообще-то продолжать, даже если очень сильно хотим. Он это ляпнул и указал пальцем на заложенный плохой. Интересно. Владимир Александрович Зеленский, он тоже британский газетный указал пальцем на генерала Абонирайте, который руководит всеми этими действиями. И типа, если будешь заниматься политикой, бросай свой военный пост и не занимайся двумя вещами одновременно, то ты виноват, ты плохой. Странно. Я, честно говоря, не читал подробную биографию Владимира Александровича Зеленского. Я не знал, служил ли он партии, где служил, чем служил, сколько звезд, какой у него военный опыт, какой у него военное образование, чтобы тоже указывать генералу Валерию Залужному по поводу военных дел. Мне это очень интересно. Генерал Валерий Залужный в интервю, который давал там за Ипанович, сказал, нам для того, чтобы продолжить, даже для того, чтобы удержать, нужен качественный рывок, количественный качественный рывок, и нам нужна огромная внешняя помощь, либо какой-то другой воздействие, потому что мы уже тупик на исходе, не может то, что было, это то, что может, больше не может. Очень честно. Более того, он даже признался, что это ошибка. Это дорогого стоит не только у военного, или генерала, или военного, но у любого человека. Я не слышу, чтобы Глеба, чтобы Зеленский, либо там кто-то другой, если там элитствующий, детский. Я сказал шайка. Нет, это не шайка. Истаблишмент. Признавался в своих ошибках. А генерал Валерий Залужный, который на самом деле пользуется уважением генерала Герасимова за проведенных успешных военных операций против вооруженных сил России, это два противника, которые могут смотреть друг на друга с уважением, без личности и без быть выше вот этой личной бытовой. То есть, когда ты оцениваешь противника по достоинству и смотришь на него с уважением, это характеризует тебя самого. Герасимов уважает Залужного как военного противника, как качественно военного. Залужный, как он относится к Герасимову, честно, я не знаю, но подозревал, что примерно так же. Просто потому, что им очень сильно не нравится читать сводки плюс быть там на передовой, либо там в армии, или прогуливая на служебных машинах около этих кладбищ, где понатыканы украинские и другие знамена погибших бойцов, едет прогулки 5 минут на полной скорости. Огромный участок, который уже с космоса летит. Никому это не нравится. Никто это не хочет. Правда, это не того. Ни для той, ни для другой стороны, потому что еще раз это одна страна, разделенная посредине кровавой бороздой, которая расширяется и угнетает. Но эта борозда, надо как-то защитить, надо как-то ее вылечить, надо как-то ее собрать. Никак вот не может. То есть, там совершенно очевидно, президент пришел в определенных делах. С одной стороны, мне видится Алексей Арестович, генерал Залужный, есть и другие люди, наверное, гравитирующие тихо, но активно, тоже совершенно очевидно, в сторону именно этого президента, который настаивает, что он русскоязычный, согласен, я имею в виду Алексея Арестовича. А с другой стороны, там вышла тоже нардеп из той же самой партии, «Слуга народа», Марьяна, как фамилия, Безуглая, по-моему, да? И она тоже пальцем указала на Валерия Залужного и сказала: не, ты плохой, ты вообще.
Знаете, вы ходите во время войны, и в точке зрения, или постоянно об этом говорят, они называют это войной, указывают пальчиком на глаз, думает, говорит, ты плохой, а ты что любишь? Или можешь сказать, кто лучше? Или кто-то другой, наверное. То есть очевидно, что в этой битве, в этом политическом партии Минского съезда, который там в Киеве уже разворачивается, они готовы забыть, что происходит там на фронте, либо игнорировать. И в этой битве за власти, которые они ждут, распьют иностранную помощь, иностранной, потому что собственной экономики уже нет, даже если есть, они не знают, как она работает, они не собираются ее обновлять, усиливать, восстанавливать, раскручивать, разворачивать. Они же не знают. Они же такие же, как и самые. Я не буду указывать пальцем, вы знаете, кто. Они такие же. И они экономику крутить и развивать не умеют, не знают. Они умеют только распиливать. И все. А с распилом тоже все проблемы. Оттуда и эта большая неработанность в этом. Условно, безусловно, в Киеве, мать городов русских. Американская военная помощь приехал в прошлой неделе Ллойд Остин, он же министр обороны США, и сказал, ну уж извините, последнее прощание американская помощь в размере $100 миллионов. Роман, если вам или нам кажется, что это хорошая цифра, солидная, это потому что мы примеряем вот эту сумму на наши собственные доходы, и нам это, конечно, кажется титанически, суммы, с которой можно сделать, наверное, чудеса. Только так, на минуточку, все познается, что называется, в сравнении. В день Соединенные Государства Америки тратили на войну в Афганистане, в день они тратили 300 миллионов. В день. А здесь, на всю Украину, на эти 1000 километров фронта, они сказали, еще ничего не дали. Сказали 100 миллионов. Причем эти 100 миллионов баксов не в денежном выражении, они какую-то железяку притащат сюда, скажут, что мы притащили, и скажут, что это было на 100 миллионов баксов. А эту железяку можно купить, наверное, с 7 до 15 раз дешевле, но розничным принципе везде. Ну, они-то скажут, что это стоит, значит, это стоит. Вот такая прощальная, военная помощь Америки для Украины. Соответственно, я вижу в телеграм-канале, что буквально в кадре как-то российские танки последние несколько дней спокойно рвутся к украинским окопам. По них никакие джавелины, никакие энлау, никакие арты не работают, потому что боеприпасов. И там осталось пехота, который, наверное, только стрелковое оружие до патронов. И в этой ситуации вот эти занимаются вот такими делами. Что будет президентом, когда президент сказал, что президентские выборы больше не будут, и сейчас мы будем наказывать их, запретить все кандидаты в президенты, и будем говорить, что они агенты Кремля. Очень весело, очень весело. Если это было бы, скажем так, взаимоотношения двух стран в чистом виде, ну, условно Россия, условно Украина, то можно вот таким моментом, который я обрисовал, причем я даже не начал, я думаю, что главное тут уже понятно, то можно было смело в России приготовиться в рамках пару-тройку недель рвануть по всем слабым направлениям, слабым с точки зрения, достичь того реки Днепра, почему вы имеете таких, а при хорошем раскладе, если на то звезды так сложатся, и где-то до польской, до румынской, до венгерской границы. Потому что нет чем. А что-то мне подсказывает, что такое не будет, потому что сейчас, видите, именно так, по-моему, в наших с вами передачах, где-то месяц назад, второй половине августа, значит, больше месяца, второй половине августа я говорю, что переговоры о мире будут в октябрь-ноябрь, и будет какое-то перемирие, которое продлится максимум до середины конца января, как стороны накопят силы для того, чтобы битва продолжилась. Но сейчас стороны будут вынуждены делать перемирие.
почему в Украине это перемирие очень сильно нежелательно, уже крайне необходимо, особенно с точки зрения внешних кураторов, которые заставят нынешнего украинского руководства, даже если оно посмотрит эти факты, ну, если нужно его поменялось, если нужно его ликвидировать, поднимут на щит труп. Ну, следующий украинский руководство пойдет. То есть, понятно, почему Украина, наверное, будет вынуждена. Но с точки зрения двух субъектных стран, Россия не должна была, потому что она сейчас половина, у нее сейчас сильные станции, или намного более сильные станции. И пользуясь вот этой военной слабостью Украины, можно было дожать и дойти до куда нужно. Денацификация, демилитаризация, демистификация и прочее. Все можно было выполнить. Что-то мне подсказывает, что это выполнено не будет, потому что хотя Америка сказала, что прекратит помощь, вернее, что прощальные 100 миллионов это последние 100 миллионов будет давать. И уж извините, но после 7-8 октября все наше внимание, в том числе финансовые, военные, медийные, туда там стоки, то по дипломатическим и другим неофициальным, но зато реальным каналам и Великобритания, и Соединенные Государства Америки запретят делать то, что существует здравая военная штука и здравая военная логика. Если ты хочешь добиться своих целей, своих задач и выполнить, достичь этих результатов, ты должен делать так. Вот это мне подсказывает, что это сделано очень сильно, я там сомневаюсь. Поэтому вот этот эффект, развивавшийся медийно-политической бомбой откровения Владимира Рахами, она просто переподтвердила то, что мы говорили, Владимир Путин показывал листочки, рассказывал, как это было, и оказывается, это было не пропаганда, это был почти завершенный дипломатический политический акт, ну, как известно, почти не считается. Надо было поставить под печать, и тогда можно было сказать, совершившийся. Ну, поскольку это было почти, уж извините, увы, вот так вот. То есть это крайне болезненное настроение, особенно для жителей Украины, у которых кладбище увеличивается страшной скоростью, и в дизайне этих кладбищ, и оформлении этих кладбищ имеют одинаковые жестко-профитные характер. Там везде лежит только знамена конфликта. Там везде люди, которые меньше 30, меньше 40, меньше 50 лет, и однозначно меньше 70. То есть люди, которые ушли не своевременно в эту жизнь, которая дарована нам всего лишь один раз. И именно вот так. Много благодарности. И вот буквально две информации с официального сайта. Да. Первая новость. В Петербурге экстренное управление Ростехнадзора осудили за хищение более чем 5,5 миллиардов рублей. Ну и там задают вопрос, насколько его посадили. Григория Славикова приговорили к 4 годам лишения свободы условно, то есть 5,5 миллиардов. Чиновник своровал хищение, избавление условное лишение свободы. И та же самая, тот же самый сайт, да, приговорил художницу Птицевъда к 7 годам колонии за фейк об СВО. Птицевъда была задержана и помещена под стражу в апреле 2022 года. По версии следствия, 31 марта прошлого года в одном из сетевых магазинов на Малом проспекте Васильевского женщина заменила несколько товарных ценников на бумажные листки с текстом о боевых действиях на Украине, компрометирующим российскую армию. И Птицевъда дали назначено наказание лишения свободы сроком на 7 лет.
общего режима лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационных или коммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 3 года, говорится в сообщении. То есть, художница нарисовала бумажку 7 лет жизни, чиновник хищение более 5,5 миллиардов рублей, но условно 4 года условно. Насколько это справедливо? Вот, наверное, на 100%. Наверное, на 100%, потому что тот, кто хищал, я уверен, он попрощался, у меня может быть из 10 миллиардов с, ну, скажем так, с нужными, правильными людьми, которые могут сделать ему именно такой срок, и именно в таком виде, который он получил. Это издержки капитализма. Почему справедливо? Потому что люди имели справедливый социализм со всеми его корявостями, там, шероховатостями, изъянами, несовершенствами. Были боляки, было, спора нет. Но по сравнению с вот этим, это была песня, это была просто сказка. Поэтому ему было так, чтобы он получил 4 условия. Я абсолютно уверен, что у него нашли вот эти 5 миллиардов, но это не единственное, которые можно было найти, а вот другие он присягнул, наверное, более качественно. Потому что если они нашли 5, то не будет 5 платить 1, 2, 3, 4, да. Он может платить их. Эти 5 раз нашли, они уже соответственно, они идут по, скажем так, по канадному порядку. А он не платил их других. То есть, очевидно, тоже не тысячи или десятки тысяч рубликов, и даже не миллионы, и даже не десятки. Это другие рублевые знаки идут. Значительно. Достаточно. Потому что ради такого получить такое, что, можно сказать, знаменитые звездочные гостиницы, но это наказание, да, суровое, справедливое, а вот этой художнице, знаете, это только симптом. Это только симптом, и я абсолютно уверен, что игра будет ужесточаться. Не в ближайшие дни, недели, а в ближайшие месяцы, годы. То есть то, что с ней происходит, она, конечно, неправильно. Она, конечно, кое-что уже. И, скорее всего, то, что не с ней идет, и то, что не присутствует. Но это мое мнение. У меня нет уголовного кодекса перед глазами, чтобы даже если было, вот это крутая речь, последние пару-тройку лет, какое там литературное, понимаете, или графомания развивается, то я не знаю, когда они уж так заголовки вот этих добавлений к УК-РФ в Госдуме, и вот это стаканов, и никто заметил. Я уже почти не чувствую. Понимаете, какие объемы сюда написали за отрицательные? Я уверен, они не успели осмыслить даже многие из этих статей, которые сюда написали. Не то, что они там в городе, обсуждали, убирали, добавляли, реагировали, какие они, такого, следующий на него, голосы, что ждем, голосы. Вот примерно в таком военном режиме это может быть. И я думаю, что это будет сильно. То есть дайте будут закручивать, и то, что мы сейчас знаем, как что-то, что нам сейчас не будет, но через полгода, если вы читаете вот эту новость, либо такую, либо новость, никто из наших зрителей не обратит никакого внимания, я даже не знаю, будет ли что обсуждать. То есть мелочевки, пацаны там воровые, камень бросили там, что-то, вот примерно того канала. Все будет ужесточаться. И к этому надо быть готовым. К этому надо быть готовым, потому что фитозатрон в России тоже сейчас разворачивается. Официально, неофициально, не важно.
безусловно, значи действительно съществование, потому что ситуация настолько сложная, что даже сейчас ученые описывают в нашей с вами передаче именно из-за соображения безопасности вашего канала. Но люди-то надо выучить. Поэтому какое это еще следующее. Комментариев вас благодарят. Это прогноз на 2024 год. Страшный прогноз, что будет сложнее, что придется и народу к этому готовы. Люди задают вопросы. До 30-го. До 29-го как минимум, а до 30-го скорее. Мы переходим к следующим новостям. Будем аккуратными. Итак, дела 4 пункта. Я в военкомате. Забрали в армию прямо следствие вандалов. В армии осталось полгода учебы до диплома. Студента Московского государственного университета забрали в армию прямо следствие. Выпускник 31-го лицея Челябинска, победитель олимпиады и конкурсов. Он поступил на бюджет без экзаменов и учился очно на филфаке МГУ. До диплома оставалось всего полгода. Парня, по словам родителей, отправили служить одним днем. Даже не даст собрать вещи. Обжаловать этот визит подальше через 3 новые президента Министерства обороны, Генеральную прокуратуру и Федерального омбудсмена. Подробности на этом сайте. И люди задаются вопросом, неужели это будет повторяться и происходить по нарастающей? Да, абсолютно. Потому что можно долго описывать, насколько тяжела ситуация. Я описывал, делал пресс. И она все правдивая, она действительно ужасна. Как я сказал, женщины не просто призывают там парни, их убивают. Потому что когда они надели форму и стреляют, издалека или даже из дистанции, где люди перестреливаются, вообще не видно. Женщины, это подростки, это взрослые мужчины. Люди стреляют, друг друга стреляют по убийцам. Из дрона тоже. Женщины это дрон, который корректирует, направляет и осведомляет военные войска, куда, где и как, что делать. И я еще раз напоминал, что там тоже сделали коррекцию призывного возраста, и очень скоро, если уже не сделали, никакие 1, 2 или 3 высшие образования, которые раньше считались типа какой-то отмазки мобилизации, уже считаться не будут. То есть если еще раз Зеленский призовет несколько тысяч человек, что один раз он уже в прошлом году призвал в армию 1 300 000 низамцев. Если сейчас добавить еще половину того, экономика, не то что экономика, это просто госадминистрация, государство некого уровня вообще заниматься обычными, рутинными, незаметными нашими делами. Еще раз, вчера я видел своими глазами, где показывали и паспорт 1937 года рождения, 86 лет, и призыв в армию. Повестку она получила. 86-летняя бабушка. Наверное, они перепутали возраст. Но они не перепутали того, что женщины тоже уже по весе отправляют. Причем именно в качестве бойцов на передовой, мясо, они помогать раненым людям. Если не до такого уровня, что вы снимаете жизненные соки в Украине, мне что-то припоминается то, что было запрещено говорить, что военкоры российские постоянно говорили до того, как им не запретили это говорить, что нас мало